On the right. По правую сторону мы видим And on the left. And on the left is Gopi Mahadev. налево Гопи Шамадев. And these both altars were established by Srila Bhaktivinoda Thakur. Эти два алтаря были установлены Шрилой Бхактивинода Тхакуром. As I said, as confirmed by Maharaj, that because this is the island where Krishna, where there are thousands of cows here. Where there are cows here, so this is why. So this is why I put Bhavasarabi here. Это подтверждается Махараджем, и это место, где есть коровы, поэтому здесь суравки. And Bhaktivinoda Thakur, as he said, Maharaj said, this used to be his office, but later then he moved, he made it his house. Это офис Бхактивинода Тхакура, а позже он сюда переехал как в свой дом. And in the spiritual world, the Bhaktivinoda Thakur, he's Kamala Manjari. В духовном мире Бхактивинода Тхакур Камала Манджари. And this is the place also where Srila Gora Bhakti Maharaj gave initiation to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Это также место, где Махарадж Gora Bhakti Maharaj gave initiation to Srila Bhaktisiddhanta here. Где Гора Махарадж дал посвящение Бхактивинода Тхакуру. Yes, he took bath in the Saraswati. Он принимал мовение в реке And then he Сарасвати. came here, and then he gave initiation here. А потом пришел сюда дать инициацию. And also, this is where Srila Gora Bhakti Maharaj gave Babaji initiation to Bhaktivinoda Thakur. Это также место, где Махарадж дал инициацию, Бабаджи инициацию Бхактивинода Тхакуру. And this is the corresponding place to the kunj, Lalita Sakhi's kunj as well. Lalita Sakhi kunj. Yeah, in the after Sakhi, you've got Lalita Sakhi. So this is the place, also the place where in Mayapur is because Mayapur and Vrindavan are non-different. So the places of Lalita Sakhi is in Vrindavan, is also here. So this is the place of Lalita Sakhi here. Также место Лалиты Сакхи. Yeah, Mayapur. So now we'll go to take darshan of Bhaktivinoda Thakur. And then around the corner is two temples. There's the deities of Gora Gadadhar. And also the samadhi of Srila Krishna Das Babaji Maharaj, who was the personal servant of Srila Bhaktivinoda Thakur. And also in the corner there is the Bhajan Courtier of Srila Gora Goswami Babaji Maharaj. So we'll go there now.
Здесь Yeah. This is actually тело Бхактивинода Тхакура находится здесь. is Srila Jagannath Maharaj. And these were working like no Thakur. Они были установлены, и им поклонялся Бхактивинод Тхакур. And the mood of these deities, as I said, there's different deities of Gaura. This one is, you see Gaura is standing like this, isn't he? Gaura's on this side, Гора стоит вот так. on this side, and Gadadhar's on this side here. Gadadhar is like this, with his hands like this. Гадхара справа вот так вот руки у него. And Gaura, or Mahaprabhu is saying, if you want to get the mercy of Gadadhar or Radharani, because he's an incarnation of Radharani, one has to surrender first. So he's making a point like this. If one gets the mercy of Radharani or Gadadhar, one has to surrender. Если кто-то хочет получить милость Гадхары или Радхарани, он должен предаться. And these deities are very merciful deities. Это божество очень милостиво. Because they're in the mood of Radha and Krishna. Потому что оно находится в настроении Радхи Кришны. But also they're in the mood of mercy as well. Также оно в настроении милости. So behind you is the samadhi of Srila Krishnadas Babaji Maharaj. За вами самадхи Шрилы He was a personal servant of Srila Bhaktivinoda Thakur. Я самадхи знал. Кришнадас Бабаджи. Yeah. Кришнадас. Да. He left his body in 1916. Он оставил тело в 1916 году. And Bhaktivinoda Thakur, as we know, he left his body in 1914. Бхактивинод Тхакур оставил тело в 1940 году. 14. And so 2 years later, after separation from his spiritual master, he left his body. Через несколько лет от разлуки с своим духовным учителем он оставил тело. This is all I know about him, nothing else. Это все, что Прабху знает. Больше ничего не знает. Да, что ты должен предаться, если ты хочешь получить милость. Гададхар показывает вот милость. Почему? Now this is a bhajan court here, where sometimes Srila Gaura Maharaj used to come here, and this is where he used to sit and chant. Баджан Кутир говорит, что до Бабаджи Махараджа он сюда приходил и время от времени воспевал святые имена. Вот тут сидел он. And he had many places like this. У него было много мест, подобных этому. And one of them
was in Навадвипа town. Одно из таких мест было в Навадвипе. There used to be one bathroom there where he used to chant. Там была одна баня, возле которой он воспевал. And so one day, the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went there to take darshan of that bathroom. Однажды ученики Бхактисиддханта Thakura пришли получить даршан. So when they opened the door, Когда они открыли дверь, they heard every single brick loudly chanting the Maha Mantra. они услышали, что каждый кирпич повторял Махамантру голосом. And this story is also told by Mahanidhi Swami. By Mahanidhi Swami in Vrindavan. Маханидhi Свами также рассказывает эту историю. Yeah, Vrindavan. But unfortunately that bathroom has been demolished. It's no more there. Но, к сожалению, этой бани больше нету, ее снесли. And another one was a boat. Sometimes he would chant under a boat that was upside down on land, upturned boat. A boat that's upside down on land. Sometimes he would chant on the. И тогда он воспевал свои имена в лодке на берегу с крышей. Перевернутой лодке. So this is one of the bhajan courtiers. He had many. So now we'll go upstairs we go to Bhaktivinoda Thakur's bedroom, and next door is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's room as well, bedroom. Сейчас мы поднимемся наверх к спальне Бхактивинода Thakura, а рядом тоже комната Бхактисиддханта Сарасвати. And also we'll go on the balcony where he saw the birthplace of Lord Chaitanya. Также мы поднимемся на балкон, где он видел место рождения Господа Чайтаньи. And the vision of the big spiritual city, И вид большого духовного which is now города, ISKCON, который сейчас ISKCON Майяпур. Yeah, so we'll go there in there now. Сейчас мы туда поднимемся. Мне надо просто все экраны. Ну, я чищу. У кого не чисто, то чуть-чуть. So this is Bhaktivinoda Thakur's room. Это комната Бхактивинода Thakura. This is the actual bed he slept on. Это реальная кровать, на которой он спал. This is the table he would do his writing on, and so on. Это стол, где он писал и использовал его. And this is the chair he used to sit on as well. Это стул, на котором он сидел. In fact, all this furniture you see in this room is the actual furniture that was here when he was here. Мебель, которую вы здесь видите, с тех времен, и это мебель. And behind the back there is a rack, closed rack, where he used to hang his hat and his magistrate's outfit. Сзади вы There's this side here. стручки там. Yeah, in the back there. Yeah. Где он вешал свою шапку, одежду. And here, in the glass cabinet, you can see. Sorry. This is his personal walking stick. Это всегда в шкафу. And his Собственные вещи. and his water pots he used to carry. Горшки, где вода была. And this fan was also here when he was here as well.
Это тоже было тут, когда он был уже, да, вот этот вентилятор. And this is for, these things for just for cleaning the body with, for after going to the bathroom. This is what he would use. Ага. Когда он ходил в ванну, вот это он использовал. It's working now, but it's being repaired because last week this is broken, but now it's being repaired. So I don't want to touch it in case it. Сейчас он работает, было поломано. And in those days, to have in the days of Magna, to have a fan like this was a sign of opulence, of a material wealth. To have an electric fan was a sign of opulence, wealth, material wealth. Yeah, a sign of material wealth. Иметь такой вентилятор было показателем богатства, материального богатства в то время. Электрик? Yeah, electric, yeah. And to have electric in those days, one had to be quite have money, some money. Электричество, то электрические вентиляторы. Well, everybody's here. This banyan tree here, you see in front of us, this banyan tree is over 500 years old. Вот этому баняновому дереву, которое вы видите перед собой, это ему больше 500 лет. And if this tree could speak, it would tell all the pastimes of Lord Chaitanya here. Это дерево может разговаривать, оно рассказывает о играх Господа Чайтаньи. So this is the balcony. Devagna Thakur had two say visions. From here, he saw a big spiritual city coming from this way here. A big spiritual city with a very big Vedic temple. Отсюда Бхактивinoda мог видеть духовный город, который начинался вон там, и также буддийский храм. Which is now ISKCON Mayapur. Который сейчас является ISKCON Mayapur. And for this direction here, if he could see if there was no trees in those days, he saw the birthplace of Lord Chaitanya. Вот в том направлении, когда не было деревьев, он мог видеть место рождения Господа Чайтаньи. And behind us, this area here, the four-arm Parampara used to meet here. The four of our Parampara, they were Srila Jagannath Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gauranga and Srila Bhaktisiddhanta. All four used to meet about here. Все четверо махараджи, которые причислены были с Парампары, они встречались здесь, в этом месте. They used to meet and have it's the ghosty here. This is where they all meet. Они все встречались. Yeah. Who's got that? Everybody's got that down? Все записали? Yeah? Нет. Right. Це місце, де встречались. Хто всі? Ну, ті-то тут. Там Сарасвати, там Сарасвати, Гауранги Шарада Бабаджи и Джаганнатха называется. Вся парампара, в общем, которая у нас на алтаре, все мы встречаемся.
Я открытие сделал. Знаете какую? Она не электрическая. Она не электрическая, она на керосине. Уже поняли. Да? Да. На керосине. Вот керосинка стоит. Вот труба идет. И вот здесь типа парового двигателя стоит. И вот, да, и вот шатун, тут все как положено. И она крутит вентилятор. Тепло поднимается вверх, вращает и все. Ставит. Представляете? Yeah, yeah. But it's old? Yeah, it's no, it's yeah. Even in those days they had mosquito nets in those days as well. He used it, yeah? Yeah, he used this, yeah. That's all. Это комната бойцам Сарасвати Хракуров. This is the behind you is the chair you used to sit in Это and the стул, table you used to work on. стул, на котором он сидел, и стол, за которым работал. And that picture of his spiritual master Это фотография. is an old picture. It's a charcoal picture. Charcoal. Вот Yeah, charcoal. Картина. это картина, которая сделана мелом. Угольком, наверное, сделана. Графика, да. Да, графичная, да. Ничего не трудно. The cars are waiting downstairs. So we should. Машина нас ждет внизу, поэтому. Yeah. After, actually, but now we sit here. We can sit here. We can. Yeah, we talk because there's things here to show as well. Pictures here, and then we can just sit in the shade, and I can tell what happened here. Explain here. After photo we should see. Yeah. I'll point out a few things here first. Будет показывать, здесь сядьте в... Hariyaka Setra. Сейчас мы находимся в Харихара Центре. You see this deity? This is unusual deity. Это необычное божество. One side is Lord Vishnu. Одна сторона это Господь Вишну, The other side is Lord Shiva. а вторая
сторона это Господь Шива. So on this side here, with the chakra, На левой стороне где чакра the black body, черного цвета, that's Lord Vishnu. это Господь Вишну. And the white with his trident, that's Lord Shiva. А с трезубцем белый это Шива. And this deity is actually predicted, or actually is written about in one of the Puranas, Об этом божестве написано в одной из Пуран, where Krishna says, "I will appear as Lord Vishnu and Lord Shiva together." где Кришна говорит, что он появится как Господь Вишну и Господь Шива одновременно. So on this side we have Lakshmi, По левую сторону у нас Лакшми, and also we have Lakshmi down further down as well. Yeah, but with the orange skirt on, that's Lakshmi as well. внизу в оранжевом саре тоже Лакшми. And on the other side we have Parvati, По правую сторону Lord Shiva's wife, жена Господа Шивы Парвати. and also with mustache, that is Lord Shiva as well. Также дальше возле Парвати тоже Господь Шива. And this footprint here, you see this footprint? You see this footprint here? There's a footprint. Yeah, this Отпечаток. in black right in the front there with the blue and On the stone. the stone. That is Lord Vishnu's right footprint. Вот этот камень, на котором вы видите отпечаток правой ноги Господа Вишну. Yeah, so this is actually Krishna's right footprint. Это отпечаток правой стопы Господа. And on the other side, there, on Lord Shiva's side, there's one Murti as well. There's one goddess. По правую сторону, то есть по сторону Господа Шивы, One demi-goddess, находится одна and she protects against chicken pox. You know, chicken pox. Does it, like measles and where we come out in spots? окей, Yeah. Disease, yeah. И эта полубогиня, она охраняет от болезней, это название, по-моему, когда то ли корь, то ли что, когда пятнами покрывается, или оспа, или корь. Yeah, chicken pox. You know, red spots, measles. Красные пятна, когда покрывается человек. So I can tell you some of the pastimes here. We go in the shade, we just get hot. We sit here. Мы пойдем в тенек, расскажем о играх здесь. Это черное божество. So how also this Haryaka Setra is done different from Varanasi. Это Харихара Кшетра не отлично от Варанаси. In fact, this is called Maha Varanasi. Она называется еще Маха Варанаси. And how Lord Shiva, he came here. И когда Господь Шива пришел сюда, One time there was one king in Varanasi однажды в Варанаси жил один король, who challenged Krishna. который кинул вызов Кришне. Who was living in Dwarka. Кришна жил в Двараке. And this king in Varanasi, he said, "I am the real Krishna." Царь Варанаси сказал, что я. And you, the Krishna in Dwarka, you're just the false. You're the imitation. I am the real Krishna. Царь сказал, что я реальный Кришна, а Кришна в Двараке это просто имитация. And so you, Krishna in Dwarka, you should surrender unto me. И ты, Кришна, в Двараке должен предаться мне. And then, of course, there was a big battle between this king, Varanasi, whose name was Pundarik. Имя царя Пундарик было, и потом произошла большая битва между
Кришна и этим царем. And of course, Krishna won, of course. The battle, the big battle, Krishna won. Кришна выиграл эту битву, And Pundarika was killed. а Пундарика был убит. But his son, wanted to revenge his father's death. Но сын царя хотел получить реванш за смерть отца. So he sent one big fire demon towards Dwarka. Он послал в сторону Двараки одного огненного демона. And as this fire demon was going towards Dwarka, Когда этот демон шел в сторону Двараки, Krishna and Balaram were playing chess. Кришна и Баларама играли в шахматы. And then some of the senior citizens Вы увидели некоторые жители, said to Krishna, "There's a big fire demon coming to destroy this city, and we'll be all burnt to ashes." они сказали, Кришна, идет демон, и он уничтожит селение и город. And then Krishna sent his chakra, Кришна послал свою чакру, and the fire demon then turned back. и демон развернулся. Yeah, but with this fire demon, when it was released, it had to destroy something. Но этот демон должен был что-то уничтожить. So this fire demon went back to Vanasi Поэтому демон вернулся в and burnt Варанаси. down Vanasi and burnt and killed the prince. И демон вернулся в Варанаси, уничтожил город и также убил сына принца. And as Vanasi was burning down, Lord Shiva left Vanasi to come here. И когда Варанаси горел, Господь Шива пришел сюда. And this, as I said, this deity is actually Haryapasetra is actually is one pastime here. Говорят, что это божество тут проявило. His body is made out of semi-precious material. Тело божества сделано из полудрагоценного материала. And I've been told it's worth about $100,000 in the West. Materially, И этот материал стоит примерно несколько сотен тысяч долларов. So about some years back, this deity was stolen. Несколько лет назад это божество украли. So in the morning, the Bajaris came here and found he was gone. Однажды утром пуджари пришли и не нашли божество. And they looked everywhere, Они искали везде and they could not find Harihan. и не могли найти Харихара. So, but later the police caught the thieves, Но позже они послали полицию, but they could not find the но deity. полиция тоже не могла найти божество. So about 4 days later, 4 дня спустя two children were playing nearby here. двое детей играло рядом тут. And in Mayapur, you hear at night, sometimes you hear the jackals howling. Jackals? No, dogs, wild dogs. Jackal, wild dogs. В Майяпуре иногда ночью слышно звуки шакалов. And these wild dogs are very shy animals. Это дикие собаки, очень. And you can't see them during the daytime. Они могут прийти в любое время. But as these two children were playing, one she jackal came. Когда двое детей играли, дикая собака, шакал, пришла сюда. And this she jackal was coming towards the boys and then running towards this bamboo forest. Собака подходила к детям, они убежали к бамбуковым деревьям. At first, these two boys ignored the she jackal. Ignored. No. Подбегала к ним и звала в бамбуковую рощу. Дети игнорировали. Собака подбегала и звала детей в рощу, а они игнорировали их вначале. And then the she jackal would come back again and then run away.
когда собака вернулась, дети убежали. And then these children, or one of them said, this she-jackal wants to show us something. Один из этих детей сказал, что собака хочет нам что-то показать. So these children, they followed this jackal. Дети последовали за собакой. And they led him, and the she-jackal led the children to a bamboo forest. Собака привела детей в бамбуковый лес. And then they found Hariarkasetra in this bamboo forest. И они нашли And so then the police came and took Harihar to Krishnanagar police station. Полиция приехала и забрала божество в участок. And for 3 years, if one wanted to take darshan of Harihar, one had to go to Krishnanagar police station. И для того, чтобы получить даршан божества, надо было ходить в полицейский участок. 3 years. 3 года назад. Yeah. And every day that police station was filled with people taking darshan of Harihar. Каждый день полицейский участок был наполнен людьми, которые хотели получить даршан. That police station was full of people coming to take darshan. Так на протяжении 3 лет полицейский участок был заполнен людьми, которые And so after 3 years, the local people said, please, can we have him back here? Please, bring him back. И однажды пришли местные люди и сказали, что верните, пожалуйста, божество назад сюда. So eventually, but said, the police said, all right, you can have him back, but you must make better security for him. Полиции сказали, что хорошо, оно может вернуться, только вы должны обеспечить лучшую защиту. So that is why on the door we have so many locks on the door now. Поэтому на дверях вы видите очень много замков. And the deity is now cemented. И божество сейчас усаментировано. So it cannot be stolen. И его невозможно украсть. And down there, we can walk down there in a minute. За минуту мы пойдем туда вниз. This what is left of the Nandakandi River. Это Нандаканди речка Нандаканди. River. And it says there just by sprinkling water on your head, Побрызгайте на голову пару капель. you get 1,000 times the benefit of any other river. И вы получите 1000 благословений. Apart from the Ganges, of course, and the Jamuna. Более чем 1000 рек. So
Сильнее, чем Как река называется? Нантакань. Нандакань. The Nandakani River. Yeah. What's left of it? It was a river there, but now it's only a small. Yeah, Nandakanda. Yeah, that's on Nandakanda. It's only a small. It's only a small pond now. Осталась часть ее. Nandakanda River. What's left of it? So we can go down there, sprinkle water on our heads, and then we can walk back slowly. И попрыскать на голову и дальше будем возвращаться. А что за история с этой речкой? What is the story about this river? It goes back. This is. It used to flow here. It's a part of the Ganga originally. Это часть Ганги, она тут протекала. And also this is because it's how put it. This is to show that this is non-different from Varanasi. Она это место не отлично от Варанаси. Yeah, because it's named after because the Nandakanya River used to flow. It's part of the Ganga, which flows through Varanasi. Это часть Ганги, которая течет в Варанаси. Yeah. So we can go there. I'll explain first about putting donation. We've already given donation. Donation is in here already. Yeah, you can go forward, get the mercy of Vishnu's feet on your head. This temple is run by a committee. Run by one committee. Yeah. It's not ISKCON. We have in here. Another colour. Yeah, it's down. Я с Брабу попутал с Мирисим Хапани. Плохо в своем классе. Я думал, этот цветок, он много можно быть, видели, как он как бы это жаркое время, но ты можешь сейчас увидеть попозже. О, very good. Оце по-нашому. Салка. Коричина. Детям конфеты. Конечно, конфет. Конечно, я буду знать, что он собрал. Леша, вы мое положение забрали. Харе Кришна, Хари Бол.
বললে নিসিংহ বললে মোহন ফোন করেছিল Чуть красным. Да? Now we're at Amgata or Amgat. Does anybody know what Am means? Вы в Амгате, вы знаете, что Ам означает? Mango, yes. So this is a mango grove. Это манговая роща. So there's one pastime of Lord Tanya here. Тут происходили игры Господа Читания. So one morning, Mahaprabhu and the devotees are doing kirtan or harinam through here. Вот здесь Господь Читания и преданные проводили киртан. And so they came here about midday. Они пришли сюда где-то в полдень. And the devotees are feeling very hungry. И преданные были очень голодные. And so Lord Tanya, he came here. Господь Читания This mango grove. пришел сюда. And he found one old mango stone or seed. Нашел одно старое зерно манго. And he planted this seed in the ground. И посадил его в землю. And immediately one mango tree came up. И сразу же выросло дерево манго. But on these mangoes, very special mangoes. Но на этом дереве манго очень особые плоды манго. There were no skin Без шкуры. and no stones or И seeds. нету зерн. Just pure mango. Только сплошное манго. Чисто. And then one devotee offered the first mango to Lord Tanya. Преданный предложил первое манго Господу Читанию. And then Lord Tanya, he served all the other devotees the mango from the same tree. И Господь Читания дал манго всем преданным, каждому преданному. And every day for 1 year, И каждый день на протяжении года, because Mahaprabhu used to do a kirtan on the 9 islands every day. Господь Читания проводил киртан здесь каждый день. And so when Mahaprabhu used to come here, he would stop here and give the devotees a mango from this tree. Господь Читания приходил сюда, останавливался и давал каждому преданному манго. But after 1 year, this tree disappeared, coming back to the spiritual world. Но спустя 1 год дерево манго исчезло, опять вернулось в духовный мир. The tree was about this area we're in now, about here, about this area. The tree is about this area here. Вот такой вот здесь располагалось. So this is why we're here for. We can't see the tree, but the tree was here. This is one of Mahaprabhu's pastime places here. Мы не можем видеть этого дерева сейчас, но оно здесь было, и это место, где происходили игры Господа Читания. This is only pastime here. Это один из игр Господа Читания. And take.
Subhana Baha. Мы находимся в Субхана-Баха. Субхана-Баха. Суга. Subhana. 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 Суварна-Вихар. Subhana. And these deities here, their names are Shrimati Radharani and Krishna. Эти божества называются Шримати Радхарани Кришна And Gauranga. и Гауранга. And this temple was built by, and these deities were brought here by Srila Bhaktivedanta Swati Thakur. Эти божества поддерживают храмы, построенные Шрилой Бхактисиданта Сарасвати Тхакур. And this temple was built by him as well. And how this temple came here, on one Navadvipα paragram, Srila Bhaktivedanta Swati Thakur was coming from the Shingapali, walking from the Shingapali, past here. We're walking from walking from there, and he saw this piece of land. Теперь история этого храма. Когда Господь Чайтанья шел... Нрисимхапани. Bhaktisiddhanta was walking from the Shingapali. Бхактисиданта Сарасвати, когда шел из Нрисимхапани, Пали, The Shingapali. Нрисимхапали, неподалеку от этого места. So he saw this piece of land, Он увидел эту часть земли. and this land was just jungle. И эта земля были джунгли. Big prickle thorns, it's like just jungle here. And so he stopped here, Он остановился and здесь. he instructed one of his disciples, find out who's the owner of this land. Он дал наставление одному из своих учеников узнать, чьи это земли. Because I want this land. Потому что я хочу иметь эту землю. And so one disciple, he found the owner of the land. Один ученик нашел владельца этих земель. And he explained that his spiritual master wanted this land. И он объяснил ему, что его духовный учитель хочет иметь эту землю. And the owner, he said, there's no problem, he can have the land. Владелец сказал, нет проблем, он может иметь эту землю. But this land is not very good land. Но эта земля не очень хорошая. But I can give him a better land. Я ему дам лучшую землю. So the disciple went back and told Srila Bhaktivedanta Swati Thakur. Когда ученик пришел и рассказал это своему учителю. But he said, I want this piece of land. Но Бхактисиданта Сарасвати сказал, нет, я хочу именно эту землю. And then the owner of the land said, okay. He gave him this land. Владелец сказал, хорошо, и он отдал ему землю. And as they were, so he gave them so the owner actually, when he actually donated this land, they started the disciples of Srila Bhaktivedanta was they were clearing the land. Когда землю получили, ученики начали чистить землю. Then they found some ruins of a palace. Они нашли руины одного палаца. And Дворца. And then they found, guarding these ruins of the palace was a big snake with a big jewel on its head. Snake, yeah. Serpent. И в руинах также была змея, на голове которой был большой камень, украшение. And then they found these ruins, and these ruins
go back to Satyuga. Эти руины были со времен Сати-юги. And there's still some at the back, which we'll see later on. Позже сзади этого храма мы увидим About 6 pieces left. некоторые оставшиеся части этого. There used to be a lot more, but people were stealing them. Было больше этих руин, но люди украли. And this palace used to belong to Shivana Sena Maharaj. Это дворец принадлежал Шиване. So in Satyuga, Sena. Сене. Yeah, Sena Maharaj. So S-E-N-A. Yeah, Shena or Sena. S-E-N-A. Yeah. Maharaj. So this palace belonged to him. Now he was a very materialistic king. Он был очень материалистичным царем. And he only cared just to accumulate material wealth for himself. И он только собирал материальное богатство для себя. But Narada Muni, who's very compassionate, came to him. Но Нарада Муни со сочувствием пришел к нему. And he said, Maharaj, he said, you're spending all your time collecting all this material wealth. Он сказал ему, Махарадж, ты собираешь это материальное богатство постоянно. But what is the use of your wealth? Но какая користь твоего богатства? Польза. Yeah, when you have when your family doesn't even like you. Когда даже твоя семья не любит тебя. You have no real friends. У тебя нету настоящих друзей. When you die, когда ты умираешь, they will just put your body on a palanquin. Когда ты умрешь, твое тело and just на put it паланкин. on the Ganga, and they will not even cry for you. Они положат твое тело на паланкин, отнесут к Ганге и даже не будут плакать по тебе. So for you, it's better to take up the process of devotional service. Поэтому для тебя лучше принять процесс преданного служения. And so this message, or this message from Narada Muni, went straight to the heart of Shivana Maharaj. Это послание Нарады Муни пришло в само сердце царя. And then he started to take up the process of devotional service. И он принял процесс преданного служения. And then sometime later, a little later, Немного позже he had a dream он увидел сон of Gora Gadhar города Гадхара, dancing and embracing each other. которые танцевали и обнимали друг друга. And the voice of Mahaprabhu came. He could hear the voice of Mahaprabhu. И он мог слышать голос Махапрабху. He's saying, because of your devotional service, Голос говорил, благодаря твоему преданному служению, when I appear когда я явлюсь as Lord Chaitanya, как Господь Чайтанья, you will take part in my pastimes. ты будешь принимать участие в моих играх. And you will be Buddhi Khan. And you will Mahaprabhu's one of his followers was Buddhi Khan. И ты будешь Будди Каном. And he's the devotee who sponsored, he paid all the finances or the Lakshmi for Mahaprabhu's second marriage to Vishnu Priya.
Ватикан, это тот, кто устроил второй брак. Свадьбу. Этот преданный спонсировал свадьбу. He paid the money for the wedding. Этот преданный оплатил свадьбу Махапрабху с Вишнуприей. And also, he also financed or gave the money donation when Shivananda Shain used to take the devotees from Mayapur to Jagannath Puri. Every year, he would actually give the finance the trip. Также он давал деньги и спонсировал поездки преданных от Джаганнатха Пури в Майяпур. And in the Chaitanya Mat, there is one house of Mari Gupta. No, sorry, no, no. The Chaitanya Mat, there's one house that used to belong to Chandrasekhar. Читание Матха, там один дом, который принадлежал Chandrasekhar. Chandrasekhar. And now, Chandrasekhar, one time he wrote a play. And this play was based on the kidnapping of Rukmini by Krishna. И эта пьеса основывалась на похищении Рукмини Кришны. And this play went 7 days and 7 nights. Эта пьеса шла 7 дней и 7 ночей. And again, Puri Khan sponsored all the outfits. И опять же Пури Кхан проспонсировал это все. And then Mahaprabhu said to him, Mahaprabhu also said, you are fortunate because your palace or your kingdom is actually in Navadvipа. His palace, his kingdom is situated in Navadvipа. Почитание сказал, что ты очень удачлив, потому что твой дворец находится в Навадвипе. So then after that, again, he followed the devotional service, and then it's said in Gaura Leela, he was Budi Khan. So at the back there, is left of the ruins that goes back to Satyuga. Так он продолжал преданное служение, и в Гауранга-лиле он был Будиканом, а за этим храмом сзади находятся руины, которые датируются Сати-югой. And each of the temples, or the 64 mats, started by Srila Bhaktisiddhanta Thakur, represent the 64, or what each temple represents one of the limbs of devotional service. The angas or limbs of devotional service. It says in the Nectar of Devotion, the 64 limbs of devotional service, or angas, and each temple he started represents one of those limbs of devotional service. It's like all these mats, all the mats he started, there's 64 mats, represent one of the angas of devotional service. Бхактисиддханта Сарасвати основал 64 храма, и каждый из них является собой одну часть преданного служения. I don't know which, but I don't know what they are, but this is one of them here. Один из них это вот этот храм, где мы находимся. So now we can take darshan again, we've got the lights on, and then we can celebrate, and then we can go around the back and take darshan of the stones. Сейчас мы можем получить даршан божеств, там включили свет, пройти вокруг алтаря и пойти посмотреть руины, тоже получить даршан. Какую часть?
Ой, как тепленько на дом. Guarding these stones. Змея охраняла эти камни. Давай домой. Обычно так. Я лучше сфотографирую. This is the original palace, what's left of the barrage. Остатки дворца. So it goes back to Sacha Yuga. Yeah? Yes? Satya Yuga? Sacha Yuga. Это сколько? That's true. It's what you say because the mountains are millions of years old. Yeah. Yes. But this is stone make it by Yeah, but people? yeah, but obviously the rock, obviously it was brought here and it was carved. yes. Yeah. Carved or chiseled or it is. Yeah. What they do, I don't know what it is. So it's how the town's planned, huh? Да, дворец. Остатки старого храма находятся там. Сейчас, внизу. We have to. Наложил рот, херню, она херняет. Place of Goddess here. This is called the Shingapali. Это место Господа Нрисимхадева называется Напали. Sometimes it's called Devapali. Иногда называют Devapali. And the reason for this is that when Lord Sringadev, after killing Hiranyakashipu, причиной этого есть то, что после того, как Господь Нрисимхадев убил Hiranyakashipu, Lord Sringadev was flying over Mayapur Dam, or Navadvipа Dam. Господь Нрисимхадев летел над Навадвипа дамой. And behind us is what we call the Alakanda River. Was a river, but now is a small lake. За нами Алаканда, речка Алаканда, но сейчас это маленькое озеро. And Lord Sringadev there, he washed his hands in that water because his hands were still covered with the blood. Господь Нрисимхадев омыл свои руки в той воде, потому что они были в крови. And also the demigods who were following Lord Sringadev
built some palaces on the other side of the river. Полубоги, которые шли за Висимхадевом, построили дворцы на другой стороне. The ruins, many years ago, there used to be ruins of the palaces of the demigods, but they're gone now. The ruins are gone. Много лет назад там еще оставались руины этих дворцов, но сейчас их уже нету. And also, the Pandavas came here one time when they were in exile. They came in here and stayed here for a short while as well. Пандавы один раз пришли сюда пандавы, когда они были в изгнании и остановились здесь. Now this deity of Lord Nrsimhadev Это божество Висимхадева. is actually a self-manifested deity. Это самопроявленное божество Висимхадева. And again goes back to Sati Yuga. И оно со времен Сати-юги. And how this deity was found, И теперь как было найдено это божество. down the road where we just come from, На дороге, по которой мы только что ехали, there's a little village called Vishnupur. было одно селение, которое называется Вишнупур. So some years back, Несколько лет назад there was one Brahmana family, была одна семья браманов, and they had hundreds of cows. и у них были сотни коров. So every day they would, or end of the day, they would milk the cows end of the day. И они доили коров целый день. But they found one cow was hardly giving no milk at all. И однажды они нашли, что одна корова дает очень мало молока. So they're thinking, why is this cow giving hardly no milk, and the rest of the other cows giving normal milk, normal amount of milk? И они задумались, почему одна корова дает так мало молока, а остальные очень много молока дают. So they left with this for a while. So again the question arises in their mind, why is this cow giving less milk? И опять их в умах постал вопрос, почему так мало молока. So one day they decided to see why this cow is giving less milk. И однажды они решили посмотреть, почему корова дает так мало молока. So the owner of the herd, of the cow, followed this cow. И владелец коров последовал за коровой этой. And they brought him. The cow came to a mound of a small dirt mound, a small hill of dirt. Корова подошла к маленькому, небольшому камню. Yeah, small. And she was pouring her milk on this hill of dirt. И она изливала молоко на этот холм грязи. Мусора? Мусора. And so they're wondering why is she pouring her milk on this piece of land, on this piece of earth? И он подумал, почему же она изливает молоко на эту часть земли. So then they started digging where she was pouring milk. И они начали копать в том месте, где она изливала молоко. Then they found this deity of Lord Nrsimhadev. И они нашли божество Господа Нрсимхадева. So they started to worship this Lord Nrsimhadev. Они начали поклоняться этому божеству. And then at the time in Krishnanagar was there's one king called Krishna Chandra Maharaj. One king in Krishnanagar. Один царь в Кришнанагаре в то время. Krishna Chandra. Кришна Чандра, царь. And he heard about this deity. И он услышал об этом божестве Нрсимхадева. And he wanted Lord Nrsimhadev
to be worshipped in his palace. И он захотел, чтобы Господу Нарисимхадеву поклонялись в его дворце. But then in a dream, Lord Nrsimhadev said, no, if you want to worship me, you have to come to me. И к нему во сне пришел Нарисимхадев, который сказал: нет, если ты хочешь мне поклоняться, ты должен прийти ко мне. So then this King Krishna Chandra had to come here every day to worship this Lord Nrsimhadev. И царь Кришна Чандра приходил каждый день поклоняться божеству. And this deity has been worshipped by the same family ever since then. И с тех дней этому божеству поклоняются члены той же семьи, той семьи. And this temple, or this kirtan hall, and the dome we see above, was actually sponsored by one sannyasi in ISKCON. His name is Sabaj Maharaj. Yeah, Swami. Sabaj Swami. Yeah. Сабадж Махарадж Свами проспонсировал появление этого храма или киртан-холла. Он исконно предан. And how this came about was, now Sabaj Maharaj, when he gets donations, if this donation is from an initiated devotee, he will use it for himself, for personal use. But if he gets the donation from an uninitiated devotee, he will not use it for himself, but spend it for Krishna's service. Махарадж использует деньги для себя, которые дают преданные и инициированные, а те, которые не инициированные преданные дают деньги, он их использует на служение. So then they needed this dome was needed repairing. The temple dome needed repairing. So with the money Lakshmi given by the uninitiated devotees, he gave this to this temple, and this kirtan hall was sponsored by him. Махарадж получил деньги Лакшми от неинициированных преданных, и он потратил их на возведение вот там купола и этого киртан-холла. А купол что? Само помещение от инициированных преданных киртан. So the Lakshmi that's actually collected here is actually to maintain this one Brahmana family. There's one family says that looks after the Sringadeva. Деньги, которые тут собирают пожертвования, идут на поддержание семьи Брамана, которая поклоняется божеству. And this Pujari has been coming every day. Пужари приходят каждый день. And what donations they get, it goes straight to Lord Nrsimhadev. И деньги, которые получают, служение Нрисимхадеву. And this deity of Lord Nrsimhadev, he has two stories I can tell from this deity. Прабhu расскажет две истории о этом божестве. In Mayapur, ISKCON Mayapur, there's one disciple of Javitaka Maharaj. Один ученик в Майяпуре в Исконе Джайапатаки Махараджа, один ученик в Майяпуре в Исконе. And his name is Godramadvipа. Его имя Годрумадвипа. And he was telling me how powerful this deity is. Он рассказывал ему, насколько могущественно это божество.
about 10 years ago, где-то 10 лет назад, his brother-in-law его брат жена came here and prayed because he was having a big exam. Он пришел сюда и молился, у него был очень сложный большой экзамен. So, exam, yeah. Exam like No, examination. Yeah, examination. So he came and prayed here, Lord Shingaday, please give me a good result, please. И он пришел сюда и молился, Господь, Симхаде, пожалуйста, позволь мне получить хороший результат. And if you do, I promise you a nice big bowl of sweet rice. И если так случится, если ты подаришь мне хороший результат, тогда я обещаю целую казан сладкого риса. Because this Lord Shingadev, he likes sweet rice. Потому что Господь Симхадев очень любит сладкий рис. So then Lord Shingadev was very merciful. He gave him a better result than he expected. И так как Господь Симхадев очень милостив, он дал ему еще лучший результат, чем он ожидал. But this devotee, he forgot to give Lord Shingadev's sweet rice. Но этот преданный забыл о том, что обещала сладкий рис. And so one day when he was at home, однажды, когда он был дома, his health was very good. His health was very good. Was good. Здоровье было Yeah, хорошее, good. он имел хорошее здоровье. Then suddenly he just collapsed. Но внезапно он He just fell down. Fell down. все рушил. Он Fainted. упал. Yeah. And one side of his head was hurting very bad. И одна часть его с головой очень сильно болела. So they took him to a doctor. Его забрали к врачу. And there's nothing wrong with him. И с ним ничего не They было. gave him a brain scan. Его рентген сделали ему. And again, there's nothing wrong with him. И сказали, что ничего с ним не And случилось. so for a few weeks he was just walking around with this big headache in his head. Несколько недель он ходил с сильной головной болью. So then one day he came to Mayapur. Однажды он пришел в Майамбур. And then somehow he came to Singapore. He came here again to Singapore. И как-то он опять вернулся сюда, в Симхапур. And his head was hurting so much he couldn't even walk properly. И его голова так болела, что он даже не мог нормально ходить. So when he came here, he was asking, where am I? Когда он пришел сюда, он спрашивал, где я. So this devotee who brought him, he said, Prabhu, you're here now at the home. You're here now at Singapore. Преданный, который его привел сюда, сказал, что ты сейчас в Симхапале. So then he came here. Then he took darshan of Lord Shingadev. Он подошел и получил дар Симхадева. Then, as he's taking darshan, Lord Shingadev said to him, "Now, you promised me Чувствуешь себя плохо. the only way you're going to get well is that you have to give me what you promised, my sweet rice." Ты почувствуешь себя хорошо, когда ты выполнишь свое обещание. And then something was all right again. И как только это случилось, все стало хорошо. Это место, где люди приходят с материальными желаниями, медитируют и оставляют камешки. And when that desire is fulfilled, they have to come back and take that stone, the same stone, off the tree.
И когда материальное желание исполняется, они должны прийти и забрать тот самый камень из дерева. So one day, as I said, one gentleman came here and he was told this. Однажды джентльмен пришел сюда, ему это рассказали. And he not believe what was said. Но он не поверил в то, что ему рассказали. And he went away not believing. И он ушел, не веря в это. And then, some time, a little later, he was on the bus to Calcutta. И однажды позже он был на пути в Калькатту. And the bus was full up, so he was standing up. The bus was full, so he was standing. He was standing standing in the bus. Он стоял в автобусе, и автобус был полный. And suddenly, he just felt his whole body was being paralyzed. И в какой-то миг он ощутил, что его тело парализует. And he couldn't move. Он не мог двигаться. What he can move was his legs very slowly. Он мог только двигать очень медленно своими ногами. And the bus, and the bus conductor, or the man who collects the tickets, he said, "You better go to the Sringapali." Контролер сказал ему: ты лучше пойди до Сингапура. There's a bus. You get off at the next stop. There's a bus going straight to the Sringapali. Go there and try to Sringapali. Автобус идет до Сингапура, выйди там. So this gentleman somehow or other, when he eventually came here, he took darshan for Sringapali again. And then again he heard this voice, or he heard in his mind. He said, you don't believe, you don't believe that what they say about this true is not true. It is true. This is why you are. This is why you're feeling paralyzed for. И когда он получал даршан, он услышал голос в уме, который говорил ему, что ты не веришь в то, что тебе сказали, и поэтому ты сейчас чувствуешь себя парализованным. Но это правда. And this has happened to you to show you it is true. Это случилось с тобой для того, чтобы показать тебе, что это правда. So this deity is a very powerful deity here. Это божество очень могущественное. Hiranya Kasha